ど。ニコニコも。オッケー。じゃあ、始めましょう。では、勉強垂れ流しを始めます。今日は昨日の続きで N グラム。ワード N グラムですね。からやります。We're going to use our Markov programs as the basis for studying Java class design as part of how Java works with object-oriented concepts. We'll use the concepts developed in the programs that generated text using Markov processes, but will extend those concepts. Instead of choosing letters based on other letters, we'll choose words based on other words. In an order 0 program, we'd choose words at random, as though the keys on our typewriter had words from a training text rather than letters. But an order 1 program would use one word to predict or choose the next word, so that the word cat would be more likely to follow the, depending on the training text, but less likely to follow dinosaur. We'll use the Java interface developed in the last lesson, but expand on the idea to study new Java concepts by generating what we hope are amusing stories. In particular, we'll look at how to design a class in Java so that it can be used like string is used. We'll look at a word equivalent of string, so we'll support methods like .length and .substring. But we'll see that we need to develop code so that .equals works, and code so that an object can be a key in a hash map. These are standard Java concepts that apply to many classes, not just the word class we'll design and implement. Let's look at the output of a word Markov program. We'll compare the output of an order 1 example using letters and one using words. We'll see that we can read the word example more easily, but it won't make grammatical sense. When we use an order 2 or order 3 word program, the output will make more sense grammatically. Is the training text for this order 1 letter Markov program recognizable? It's unlikely, and the words are hard to pronounce. Hengabo Owap doesn't make much sense, for example. If we use an order 1 Markov program, all the words are real words in that they occur in the training text. 意味が違うけど、 The order of words で often も doesn't make 読め sense, る文字で as 使う you よ can ねっ see て here 話 with か。I beg your tongue. However, you might recognize some of the words and be able to determine that the training text is Lewis Carroll's Alice in Wonderland. You'll be able to train your program with any data, not just old children's books. Is this order 1 text recognizable? Again, the individual words are hard to pronounce. The Markov Word 1 class we'll develop can be run from the same Markov runner class as the program that uses letters rather than words. This is part of what Java interfaces enable. Depending on your interests, you may have an easier time recognizing the training text that generated these words. If you don't recognize it, don't worry. It don't matter. This training text is the song Hello by Adele. This might be recognizable today. 今度はワード単位でマルコブ連鎖を使うと。この言葉の数ですと、うちとフォローのベルほどワーズ。ナンバーを使ってどうなんだろうね。オーダーなんかコンセプト。We're
We're going to develop the concepts you'll use in implementing the Markov Word 1 class for generating text based on using one word to predict the next word. We'll use the same concepts we used in the Markov program that generated random text using characters. We developed and tested the iMarkov model interface, and we'll continue to use that. Using already tested code is a great idea when that's possible. If we have a good design, the client programs we developed, like Markov Runner, will continue to work, even with a completely new model for generating text, one based on words rather than characters. With a good design, the implementation changes, but the interface, including client programs that use the interface, don't change. This is abstraction at its best. We are able to reuse client programs because the programs rely on a class's interface and not its implementation. We will change the instance variable myText to be a string array rather than a string. This will require modifying some code. We'll search for words rather than characters. As we'll see, this means we'll need to modify the helper method getFollows and implement some new private helper methods. Designing classes typically means thinking about a class's state and its behavior, instance variables, and methods. We'll use the tested design and code in Markov 1 as the basis for Markov Word 1. Both implement the iMarkov model interface, meaning both will have the methods setTraining and getRandomText. We'll see that in Markov Word 1, we search through an array of words, which is the training text. That's similar to searching a string for a character, and a string uses an array of characters in its implementation. We'll build the random text to return one word at a time. This is nearly the same as building the text one character at a time, with one small difference. We'll need to add spaces between the words. When building text one character at a time, we use the fact that a space is a character, so spaces were generated randomly. This is Markov for workers. この2つを使うっていうことでいいのかな？両方正解。OK。Let's look at initializing a Markov Word 1 object. We'll need to create and initialize the instance variables. まず、myText We store a random object and an array of words as instance variables. This is nearly identical to Markov 1, but we use an array of strings rather than a single string. We initialize the fields in the constructor, creating the random number generator. The instance variable myText is assigned the value when the method setTraining is called, just like the Here we use the string method .split to break a string into words using the regular expression //s plus, which represents one or more occurrences of any whitespace character. We've used this same idiom before to break a string into words. Now we turn to getRandomText, the second method required by the iMarkov model interface. The interface requires that we implement this method to return randomly generated text. The method signature in the interface uses an int parameter named numCars, because in the Markov classes we designed and implemented the getRandomText method that returned a string based on generating a specified number of characters at random. In Java, a method signature depends on the type of the parameter, not the parameter names. So in Markov Word 1, we can change the name of the parameter to numWords, since we're generating text a word at a time rather than a character at a time. We add one word at a time to the string builder, which is shown here with the initial key chosen at random. We also must explicitly add a space between each word, so we append a string after each word that's added to the string builder. This means there's an extra space at the end, but we can remove this with the string's .trim method. We're almost done with the getRandomText method in Markov Word 1. The for loop we didn't show on the previous slide is shown here. It's nearly identical to the for loop in Markov 1. We changed numCars
from that method to the name numWords で、 used in this version of the getRandomText. We also 何 explicitly ワー add ド a でなる space んだ。 after the word 何 appended to 単 a 語の string 数 method. だろうね。Otherwise, the code is identical. We're ready to code and test Markov word 1. We'll copy the getFollows private method here from Markov 1. That code searches a string instance variable myText. The code we'll copy uses the methods .length and .indexOf. We'll need to change these. The code we copy also uses .substring to create the one-character strings added to the array list of values that follow the key. We'll replace .substring also. These changes are グラフを necessary 作るんだよ because ね。 myText changes from a string to a string array. Replacing .length and .substring will be very simple, but we'll need to write a helper method to use in place of the string method .indexOf. Java doesn't supply the same type of general method for search that returns an index in an array or an array list. ArrayList does have a .contains method that returns a Boolean, and a method that returns the first or last index of a value, but not a method that starts search at a specific index like the あれ string 普 index 通のアレイ of だか method ら、 does. We'll write that as helper methods and have a working program. そこら辺をヘルパーファンクションとして作る。Hi, we'll develop and test the code for Markov word 1. We'll copy the helper method getFollows from Markov 1. We generally don't like to copy code, but you haven't learned yet the right way to abstract this out to avoid duplication. You'll learn a better way than copying the code soon. Since myText is now an array of strings rather than an array, we'll need to make some changes. Some changes will be easy. We'll need to change the string method .length with parentheses to just .length without the parentheses to find the number of strings in the array myText. We'll have harder changes too, since we'll need to replace the string .indexOf method with a helper method to return the index of a search string key starting at a specified index in an array. Let's get started. Hi, in this coding demo, we're going to look at the Markov word 1 class that uses an order 1 Markov process, but with words rather than characters or letters. To see how this works, I'm going to use our Markov runner class and create an object of type Markov runner on my object workbench and invoke the run Markov method. This is using an order 1 text. I'm going to use Confucius and see what kind of random text we have. We've seen this before, and we can see here that it printed out I'm using the Markov 1 class. This is text that's a little difficult to understand because each letter predicts one letter that follows it. We're going to use the same code, the same ideas as you've already seen, but with words instead of letters. The way I'm going to do that is to modify the code in run Markov to use Markov word 1 rather than Markov 1. There's Markov word 1, Markov word 1. Now I'm going to compile this code. It compiled with no syntax errors. I'm going to come to my object workbench and make an object. I have to make a new one since I just recompiled it. And now I'm going to use the run Markov method again with Confucius. And I see that I get one random word of text rather than the 200 that I asked for. Notice I am using Markov word 1. It prints the name of the class, courtesy, weather, and children. I'd like to get 200 words rather than 1. Let's see where that code is letting me down in the Markov class. So in Markov word 1, we've already seen in previous examples that the set training method is done for us. I'm using an array of strings rather than one string. I've written the getRandomText method, and that works just as the method worked in Markov 1 for letters by calling getFollows. And it's the getFollows method that I'd like to look at. Not surprisingly, this method returns an empty array list since I haven't written it yet. I have to fill the follows array list with each word that follows my key. The way I'm going to start that is to take the code
in Markov 1 for follows, and copy and paste that into the function that I'm writing. Now, copying and pasting is not really a great idea, but until we learn about abstract base classes in a 本当ならこれはベースク I ラ don't ス have で much 入れたい choice. が、 So とりあえ I'm ず、going to come into my Markov Word1 class, make some space for this code that I just copied, and paste it. Forgot one letter there. Now, if I try to compile this, it's likely not going to compile. まあ、エ I ラーで、 cannot find symbol method length. In my new version, my text variable is an array. In the previous version with letters, it was a string. Strings have a dot length method, and arrays have simply a dot length. That's two places that I'm replacing the length method with the length field that's in the array class. ああ、そっ When I か、サイズは compile レング this, って普通の cannot あれ find で、 symbol index of. Strings have an index of method that allows me to find the location of this key starting at a given position. I'm going to have to replace the string method index of with my own helper method that's inside the class. We can see here that it has three parameters. The array of strings この we're ワー searching ズリス for, ト the target を we're searching for in ター that ゲ array, ット、イントス and タ the ー。 location. I'm going to simply replace my text.index of with the helper method index of my text. Now, my text is a parameter rather than being the object on which the index of method is invoked, as it was with strings. Cannot find method substring. In strings, to find a specific character, I used substring and said start here and take this many characters. In my new model, because this is Markov 1, I simply need to get the text that starts at start plus 1. The reason I'm using start plus 1 is that I have a one character look ahead. So I just need the next character rather than the general code that I had here. To make that clearer, in case it's not quite clear enough, in a アレイだから、 word 1その model, 次の単 I'm 語を using 取 one 得する word となるわけね。 to predict the next word. So since I found the word at index start, I take the word after that and add it to my follows array. オーバーする場合があるじゃないかな。My class is compiled and there are no syntax errors. If I now compile Markov runner again, and then make a new object and invoke the run Markov method on Confucius, I still get one word, a different word because it was random. And the reason I get only one word is because although I've made my follows method work, at least compile, which gives me high confidence that it's going to インデッ work, クスはまだ my 実装されてないか index ら of ね。 method, which searches through the array of string words for this particular target, starting at a given position, simply returns -1, meaning the string wasn't found. So I need to search for every string and return the location. I'm going to start my search at this location given by the parameter start. I'm going to search through all the words. 愛を使うような気が I するん use だ the けど。 length of the array to tell me when the end is, and I'm going to increment my variable each time. If the word I'm looking for is my target, I've found it. If words sub k is equal to, now with equal to with strings, I need to remember to use dot equals. あそこ If イコー that's ルなん equal to だ。 my target, I'm simply going to return the index at which I found it, which is k. So I've taken this for loop, which is a standard loop over all the variables, the values inside words, starting at start and going through the length of the array. If I find the word I'm looking for, which means words sub k, dot equals target, I return the index because this returns the index of the first occurrence of target that occurs on or after location start. If I make it all the way through this for loop without finding it, the loop exits and I'll return -1, meaning it wasn't found. This code compiles.
I'll now compile Markov runner. I'll create a Markov runner object on the object workbench. I'll invoke its run Markov method with Confucius. And now I have 200 random words. Vassals are Jada's past, the master said, when the madhead of the bounds of Kai told how about the マスコリートのロード幅全っていうのは、なんとなく、 each word is real らしく because I こうなっ chose てき words た。 at random. As they say in the House of Lot, プロジェクト justice グーテンベ for ルク。 five seats. Enjoy the code. 学習用教材開始。さあ、今日は最初はこの2つまでかな。どうして受け止めたらいいか。We will start with the problem that includes several data types. はい、丸くまでリント。丸くカードは何だろうな。よし。ここをやりましょう。こうすら。いう、例えば、ポンプ、プリンシパル。モジュール0番系。サイズ3のマルコフパーツ。これは、ダウンロードしたはずから、ランダムテキストスタート、ワード N グラム、ワードグラムか。ワードグラム。とりあえず、コピーして、まあ、ここです。これいらない。で、これもいらない。これが入って、さて、とりあえず見てみましょう。いうか、CM X23 マルコフパーツ。来たね。順番に見てみましょう。マルコプランナーはマーク出ている。ワードグラム。ちょっと違う気がする。そうすると、ワークスペース。ダウンロード。エデュケーション。ワード N グラム。決定しやろう。インデックス PHP。ここを開いて、リソースをダウンロードする。プロジェクトリソース。インバースクエイク。N グラムプロジェクト。ワード N グラムスターター。これをダウンロードすればよかったのか。で、これを展開して、
OK。今度こそ、3つ。マルコプランナー、マルコプランなら I マルコモデルと。まあ、ランナーはまあ、あれだから、U という手前テキストにして、get ランダムテキスト、ストリング、アレイリスト、get follows と、インデックスオブが入ってない。そうですか。マルコブモデルが入るのかな。いや、ここは変わらないし。マルコブランナーも、デメか、変わってないと。じゃあ、ここを入れて、実行しましょう。このままワード1レッスンだったけど、やるべきものが入ってないから、順番に実装しましょうってことですね。で、設定すると、The iMark Model Interface。これは変わってない。マルコワードも、ポイントセットランダム、セットトレーニング、get ランダムテキスト、get follows。マルコプランナー has four methods. to run model method, run Markov and print out. で、generating random words its prediction. For this assembly, you will first complete the Markov word 1 class. まずは Markov 1 class を完成させましょう。You will need to write a get follows method that is given word and return all the single words that immediately follow that word, the training text. You need to write helper function index of that will work like string index of method. But C returns the index location of a word in the string array. After testing or completing Markov word 1, you will create a Markov word 2 class. Especially for this, you will, in the Markov word 1 class, write a private method index of that as 3 parameters. A string array named words, a string named target, and an integer named start. This method starts looking at start position and returns the first index location in the method. It no worse than then this method minus 1. The signature for this method will be private index っていうのを作りましょう。まず行きましょうね。マルコフワンドワンに、サーチ、キー、フロム、イン、ワース、リターンイントの X。と、こうなると。で、ベート、イント、インデックス。まあいいや。インテジャー。ここからストリング。
キーがあるのを探す。いいのかな？ターゲットか。ターゲットスタート。インドで、とりあえず見つからなかったようにリターンマイナス1。ここでいいね。で、ここはさっきやったから、カッコ、インテジャー、i イコールポジション。で、スタート。i 小なり。ワールデンレングス。サイズプラス、サイズが入らないかな。入ってね。イメージ的にはレングスとかサイズを使いたい気がするが、まあ、レングスしかないのね。で、if was 大括弧回転イコールス。イグマケースはまあ必要、とりあえず必要ないでしょう。一旦、ライト。そうすると、ゲットフォロース。おカッコインテジャー。i イコール0。当然これを作ったから今のを使って、当然次に、if マルコパドンクラス、テストインデックス。ここにテストインデックスを書くと、テストインデックスを、じゃあ、まさにいいや。X、パブリック、おいどな。あシンプル3は、
B。ストリング。A にこう、うん。ああ、ああ、this is just a test, is not, this is a simple test. とやって、ストリングイコール、点数、やらない。括弧の、ストリングか。そう。で、そうして、これに、うん、じゃあ、押す、イコール0。これで、押す、イコール、インデックス、マイテキスト。this, 押す。んthis, in, 押すと。
あ、this の t は小文字だ。じゃないとちゃんと動かない。で、実行できたからちょっと軽く試してみよう。S インタル進録。ん ?0、1、2、3、4。ああ、そうです。コスプラス1。ここ3で始めればいいのか。あ、これ録画出るのは新しい。そして、ロ相手ちゃんと動いてるよねっていうのを、これちゃんと0。まあ、3にはちゃんと動くはずだな。テスト。ブロックは入ってないはず。T テストスタートイン。こんにちは。んにちは。見ての通り今テストをやっています。インデックスを打って関数のテストをしています。これで実行すると、テストにスタートがマイナス1。まあ、そうなんだよね。これがマイナス1でいいのかどうか知りたい。プログは入ってないからマイナス1。テストは5にあって、最後テストダッシュだ、テストのエクセクラメーションだから、使わないんだよね。ということか、このシンプルテストの心を見つかるようにこう置き換えれば、そうすると、テストインデックスオブは0610で
正しいとなると。じゃあ、次。これをもとに getFlows を実装する。getFlows は、インテージャー i イコール0、i 小なり、my テキスト。my テキスト、then length, i プラス。インテージャー i は、インテージャー、ポスコ、インデックスオブ、my テキスト。my テキスト。コンマ、ストリング、このキー、コンマ、i、ポス、時間がちょっともう失敗したかな。ブレイク。そうすると、インテージャーポスに、ポス1。これが本来入れるやつで、if、ポスに、大なり、イコール、my テキスト。連の、これもブレイク。そしたら、フォローステン、アット。ストリングだけ、ストリングが、この場合や、my テキストの、に、で、i イコール、ポスにとなる。ポスにはポス、プラスだ。違うな。スタートポジションで、while、ポス、レン、レン、こうやんないとちょっと違うような気がする。i イコールポス。これです。i が検索した結果になるから、i 小まり0。a にはポスプラス1。i には i プラスポス。i で、ポスイコールプラス1になる。で、ポス2が i2 になって、ブレイクと i2 と。
えーと、if you can test, これゲスト、ゲットフォローズを実装した。例えば、you can test get follows method by adding a print statement into get random text. get random text に、follow ステムテンアウトエンいいコンマキープラスベースプラスフォローズとやっといて、スリンダーもここでコンパイル。プリンテル。これはマルコプランナーの方でテストするには、ランマルコフ、うーん、トリング、st イコール、入んない。where above, yes, this is just for test, yes, this simple test. これにして、n イコール500で作ると、ファイル。マルコプランナーで、マルコプとやれば、そう決まっちゃうんだよな。だって、だいたいうまくいってるみたいだから、ここ抜いて、で、ついでに、この会社を、こういうのは、セットトレーニングを、テキスト出リプレイス、バックスラッシュ N をベースに変えてから、スプリットレスプラスですけど、ゲット、これ自体は、
ジェネレートマルコプモデル。はい。なんかなステオプションをクリアして、ダメ元で、だんだんこういうのをつけておかないと後が嫌なんだよね。マルマルコフとアウトウィツマルコフワンと。システムでアウトウィで、ドットスペースをつけて、ラン、マルコフワードワンで、マルコフで、ST200 でやるとこです。そして、実行しましょう。ルコブランナーで、マルデータとして、ロミオ。こういう風に、シーン、コンマ、ステージ、セミコロン、コンマという、出るよねっていう。このハテナとかトラッシュコンマとかどうすべきなんだろう。まあ、書き換えなら、ここに受けててもいいような気がするんだけどな。そこはまあ、書かれてないし、として動いてるみたいだから、ワード1のフォロースと消して、もう一回コンパイルのランのマルコプランナー1のみをで、うん、なんとなくらしく作ってできるなんですと。ランダムシューセット170。の、えーと、マルコプランナーの
モデル。マルコフワード、サイズ。シード175。120。サイドの後シードが1か。120の75。これで実行して、コンフュージテキスト。コンフューシアステキストに開くと、Teacher Junior, he had this doing this three distribution of thing the people からということで、アサイメント1をクリア。一回ここまででコミット。エンドのJava。エクササイズ。テキスト。マルコフは、マルコフワンにメソッドを実装し、テキスト生成をテスト。よし。For example, you will compute the mark of word to class. Assignment 2. Please use the tool the following. Create name mark of word 2. Copy the code from mark of word 1 into mark of word 2. Add then modify the code mark to consider word. Use have two keys, key 1 and key 2 that are consecutive words in the text. まずは、ブルージェイを起動し、新規クラス。
2は、コピーして、貼り付け。スティーヌクソンとかまではしていいか。ここを、一回保存、ポート、L 点、ける。女がここまでいける、ここまでやってたいね。こうやって、関数は、ここがプロパティ。で、マルコフは、ここがコンストラクターが、ワード2になる。ここをもう一つ、インプリメンツ。こうしないといけない。な。そうして、なんだろう。なんてイントロバース。とりあえず、これでコンパイルは動かない。コンパイル。そして、とりあえず、マルコフランナーに、ほい、マルコフ、2、ワード2イコール、マルコフイコールニューマルコフワード2。うーん、ワードは、うん。
シード549。とりあえずこれで、ラン丸コで、コンフュージョン。まあ、これで同じ単語は出ない。ここは2タイプの長く使うけど、まずってます。OK でしょう。とりあえず動いたので、ここ、よし。いう風間。git add 自動だよ。追加しないとダメだよ。アペント。Java で、この辺のタグをしっかり使わないといけないよね。ワード2。get follows とは、create next。で、modify that to work two consecutive words. Use tab two keys, key 1 and key 2. They are consecutive words intersex. And then get follows returns listing. まずは、キー1、キー2は別にして、こっちじゃない。ワード2。キー1イコール y テキストインデックス。インデックスを前なんだ。キー2イコール。キー1、キー2、1コンマ。これここは、キー1イコール1、2。キー2イコール NEXT。これで2文字ランダムになって変わる。
マルコフ2は、まず、インデックスオブカード。ゲットフォローがストリングキー1、コンマ、ストリングキー2になって、キーポスのキー1、コンマ、キー2、コンマ、ポスとなる。ポスト i にイコール a プラス2。これで OK。で、インデックスがストリング1、コンマ、ストリング、ターゲット2。1となり、1、アンダー、イコールズ、ターゲット2かな。テストインデックスは、まあ、何から受けてを、テストインデックスを、ゲットフォローズキー1コンマキー2になるのね。OK。さて、これちゃんと動くかな。ちょっと一気にやっちゃいやすい気がするが。これでマルコフ2を起動して、コンフューザスで実行すると、あ、やっぱりエラーが出てた。高テストでリードすると。まあ、キープラスフォローズで、はい。というわけで、中なわけでご飯なので、中断します。ではでは。
終了のディスコンネクト。ライブ配信が終了と。